Так, сами все видите на экране, во что я буду сегодня задротить. И не только сегодня. Хочу пройти Mass Effect 2 и 3 у меня остались. Первый я прошел. Как бы хотел его стримить, но блин, такое. Что-то я потом там сел сам поиграть, забыл, блядь, включить стрим, прошел очень довольно-таки большой кусок, и потом думаю, да ну, блядь. В пазл был. И, кстати, выбил платину. Если чё, в первой части. Постараюсь и в этой. Ну, посмотрим, как будет. Как пойдет. Так. Сейчас я кое-что сделаю тут. Да блин. Все вот. Так, новая игра. Я могу по ходу. Перенос персонажа из Mass Effect 1, да. Ну, там, кстати, нормально такой персонаж. Женский получился. Так, сохранение 1, Джейн Шепард, уровень 55. Да. Сейчас, секунду. Блять. Извиняйте. Так надо было. Сложность боя обычная. Блин, я не помню первую часть, на какой сложности я проходил. На ветеране, кстати говоря, да. Потому что Mass Effect не сложная игра, на самом деле. Этот уровень сложности предназначен для игроков, имеющих большой опыт в современных ролевых играх и играх других жанров, которым нравятся испытания. Противники становятся сильнее, реагируют быстрее и пользуются совершенным оружием. Блин, ну нормальная сложность, кстати говоря. Оставляем ее. Предыдущее обслуживание, психологический профиль, состояние Рекса. А, это, короче, все получается. Описание моего предыдущего прохождения. Без вести пропавшая. Да, блядь. Эшли потерпела неудачу. Место в совете. Ладно, давай дальше. Вот здесь нет озвучки нашей. Придется все читать. Да хотя, когда субтитры включены, блин, вот хочешь не хочешь, все равно, блядь, читаешь субтитры, даже если русская озвучка. More than we could have hoped for. Commander Shepard uncovered the truth. And still it's not enough. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending her to fight Geth. Geth! We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow her. She's a hero, a bloody icon. But she's just one woman. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose her.
Disengaging FTL drives. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could pop. It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Presley! Kinetic barriers down. Multiple hull breaches. Weapons offline. Somebody get that fire out. Shepard! Distress beacon is ready for launch. Will the Alliance get here in time? The Alliance won't abandon us. We just need to hold on. Get everyone onto the escape shuttles. Joker's still in the cockpit. He won't evacuate. I'm not leaving either. I need you to get the crew onto the evac shuttles. I'll take care of Joker. Shepard. Liara, go. Now. Aye, aye. Everybody in! Go, go, go! Хреновый расклад. Все, пиздец в Нормандии. Так, еще и этот псих не хочет эвакуироваться. Блин, вот из всей трилогии, я не знаю, почему-то всем, ну и мне в том числе, больше всех заходит это именно вторая часть. Ну хотя третья тоже нормальная, и по геймплею она тоже прикольная. Ну блин, там концовка, конечно. Финал печальный. Как-то он сделан так, блядь, не внушающий доверия. Как будто просто насрали уже в конце на игру. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. Губи себя, блядь. The Normandy's lost. Going down with the ship won't change that. Yeah, okay. Help me up. They're coming around for another attack. Вообще жесть.
А, блин, трубки пробило, да? Все, пиздец, Шепарду. Блин, я последний раз в нее играл, наверное, лет... Ну, чтобы не соврать, наверное, 8 назад. И то я ее не до конца прошел. Я ее один раз только от начала до конца прошел. Это вот еще... Наверное, незадолго от ее выпуска, там, по-моему, через год, как она появилась. 12-й или 13-й год, что такое? 12-й, по-моему. Даже через 2. Так, Mass Effect Genesis. Это интерактивный комикс, резюмирующий события Mass Effect 1. Хотите с его помощью выбрать свою предысторию? Нет, предыстория у меня уже есть. Я ее очень хорошо помню, потому что я только недавно прошел первую часть. Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. Прикольно сделано так. 2010 год, между прочим. Здесь только ремастер. Тут просто подтянули текстуры и с освещением поработали. Так в основном вот такая игра и была в 2010 году. Это было бомба. Так, проект Лазарь. Утвердить перенесенное лицо. Типовая внешность. Да. Так, за кого играть? Я играл за стража, по-моему. Бля, я уже забыл. За штурмовика. Так, штурмовики оснащены имплантами L5X, способными сбить с ног или оглушить противника биотическим импульсом огромной силы, что также позволяет штурмовикам незамедлительно вступить в ближний бой. Умения: биотический заряд, притяжение, ударная волна, предпочитаемое оружие, дробовик, крупнокалиберный пистолет, пистолет-пулемет, предпочитаемые патроны, зажигательные криопатроны. Блять, а кто из них? Вообще, солдат, да, только? У этого разведчики специализируются как на технике, так и на способах ведения боя. Они умеют маскироваться, становиться невидимыми для врага, способны нанести стремительный удар с любой дистанции, могут использовать различное оружие, снаряжение и умения. Блять, ну разведчики крутые, да, на самом деле. Различное оружие. Но у них умения вот это фиговые. У солдат, да, штурмовыми винтовками. Навыками ведения боя никто не сравнится с ними в выносливости и владении огнестрельным оружием. Кроме того, они проходят специальную подготовку и могут пользоваться любым типом специальных патронов. Страж. Используют как технические, так и биотические умения. У них нет такой узкой специализации, как у адептов или инженеров, однако они могут найти выход из любой ситуации. Адепт. Специалисты по биотике. Они умеют обезвреживать и убивать врагов при помощи одной лишь биотической силы. Адепты не слишком ловко управляются с оружием, но могут победить и без единого выстрела. Блин, прикольные, но вот этой биотикой заебешься, блядь, просто вот. Если бы она еще быстро восстанавливалась, то да. Умение сингулярность, деформация, бросок, притяжение, ударная волна.
Почитаемое оружие, крупнокалиберный пистолет, пистолет-пулемет. А у инженера что? То же самое. Штурмовика. То же самое, только дробовик еще у разведчика. Снайперская винтовка, крупнокалиберный пистолет, пистолет-пулемет, блять. Вот. Штурмовая винтовка, дробовик, снайперская винтовка, крупнокалиберный пистолет. Ну, наверное, я так и буду за штурмовика играть. Светошумовая граната. Ваши достижения дают вам доступ к следующим бонусам. Выберите один из них. Вот, блять, вариантов тут просто куча. Аж один. Светошумовая граната. Ну давай. Оставляем все точно так же. Регистрация профиля завершена. Подтвердить. She's reacting to outside stimuli, showing an awareness of her surroundings. Oh my God, Miranda. I think she's waking up. Damn it, Wilson. She's not ready yet. Give her the sedative. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate's still climbing. Brain activity is off the charts. Stats pushing into the red zone. It's not working. Another dose. Now. Heart rate dropping. Stats falling back into normal range. Too close. We almost lost her. I told you your estimates were off. Run the numbers again. Wake up, Commander. Shepard, do you hear me? Get out of that bed now. This facility is under attack. Shepard, your scars aren't healed, but I need you to get moving. This facility is under attack. There's a pistol in the locker on the other side of the room. Hurry! Grab the pistol and armor from the locker. You don't have time to wait around, Shepard. Grab your weapon and armor. This pistol doesn't have a thermal clip. It's a med. Прячьтесь в I'll get you a clip укрытие. from. Damn, keep your head down, Shepard. Shield yourself from the blast. Someone's hacking security trying to kill you. Look for a thermal clip for your pistol. Так, в этой игре уже присутствует Looks like they set up a перезарядка barricade to try вручную. holding the mechs off. Look out! Keep moving. We need to get to the shuttles. Так, надо привыкать к игре. Shepard, security mechs are closing in on your position. Блять, а как эта биотика тут работает? Так, бросок на треугольник. А это что? Светошумовая граната. Ну, давай попробуем. Сопоставить цель 1. Она их просто глушит, да? Nice work, Shepard.
Так, на самом деле в игре можно включить режим производительности. Ну, блин. Вот не знаю почему. Да, частота кадров поднимется вплоть до 60, но как бы она все равно остается динамической. Там кое-где она может падать, там, просаживаться до 50. Да дело не в этом. Просто начинает рваться картинка, блядь, как будто сразу включается какая-то вертикальная синхронизация. Даже по первой части это заметно. Именно хорошо себя игра показывает вот в этом режиме. Режим качества 30 кадров в секунду. Залочена у него частота кадров. Ну и картинка здесь, конечно, в принципе, как бы и ничем не отличается. Но не знаю, игра себя стабильнее ведет. Так, дальше. Гранейт лаунчер, где он? Массовое убийство. Отлично. Так. На него специальные, да, патроны, получается, нужны. Как переключается здесь оружие? Ага, зажимаем квадрат. Отчет о проведенной операции. Так. Стенной сейф. 1725. Это что? Log update. The cost of this project is astronomical. Over 4 billion credits so far. But nobody seems to care that we've gone over budget. I don't know where the boss gets all this money. Maybe it's better not to know. I just wish he'd kick a little more in my direction once in a while. Кто за что переживает? Так, тут ничего, да? Ого. Жескач. Incoming. I've got him. Shit. What the hell? Gotta hurt. What are you doing here? Thought you were still a work in progress. Кто ты такой? Are you with Miranda? Yeah, sorry. I forgot this is all new to you right now. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for... Hostiles detected. Damn it! Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. It's your station, Jacob. I'll follow you. First step, let's finish off these metal bastards. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit them with the good stuff. Так, давай. Ты биотик? Falling back. Все?
Ready to get the hell off this station? Так, у меня еще остались вопросы. Before we go anywhere, I need some answers. Sure. What do you want to know? Атака на станцию. You know anything about this attack? Who's behind it? What they're after? Damned if I know. I was getting ready for some shut-eye, then bam! Bunch of explosions. Next thing I know, every damn mech in the place starts shooting at us. I'm guessing it had to be an inside job. You'd need top security access to hack all the mechs. Так. The last thing I remember is the Normandy blowing up. Did anyone else make it? Just about everybody survived. A few servicemen from the lower decks didn't get out. Navigator Presley was killed by an explosion. But everyone else, including the non-Alliance crew, the Asari, Liara, and the Quarian, they all made it out alive. Где они сейчас? Do you know what any of them are doing now? I don't know, Commander. It's been 2 years. They've moved on. Left the Alliance. Could be anywhere. Так, я хочу их They were my найти. team. If they knew I was alive, they'd come back. Maybe you can track them down after we get off the station. If we get off the station. Ой, да иди ты в жопу, блядь. Пессимист. You said they spent 2 years rebuilding me. How bad were my injuries? I'm no doctor, but it was bad. When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. Anywhere else, they'd have put you in a coffin. But Project Lazarus was different. Cutting-edge technology. What can you tell me about the project? Were there other test subjects? Project Lazarus only had one subject. The whole point was to bring you back. Just you. Even that was a challenge. 2 years. All the top scientists. The best technology money could buy. What do you mean, cloning? Cybernetics? I don't know the details. You'd have to ask the scientist. But I'm pretty sure you're not a clone. They wanted to bring you back exactly as you were. You're still you. You just might have a few extra bits and pieces now. Так, Миранда. When I first woke up, someone named Miranda was talking to me over the radio. We lost contact just before I ran into you. Miranda Lawson is the station's ranking officer. She led the Lazarus team. It was her job to bring you back to life, no matter what. Should have guessed she'd try to save you. She's not about to give up on you now. You said you lost contact. Could you tell what was happening? There was some gunfire and an explosion right before I lost her. She knows how to take care of herself. But I hope she's okay. Так, а что ты про себя можешь What's your рассказать? job here? Depends on who you ask. Technically, I'm Miranda's top lieutenant. But I'm just a soldier. I served 5 years in the Alliance before this. Now I'm in charge of the station's security. Usually a lot more dull than this. Normally I don't fire my gun unless it's target practice. Ладно, давай, Quickest way to those выбираемся. shuttles. Depends where the mechs are thickest. It's probably best if we... Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get her out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. I think I remember a Wilson checking on me one time when I woke up. That's him. He's the chief medical tech. Answers directly to Miranda. Come on. The service tunnels are this way. Ну, пойдем. Ready to engage. Damn it, Wilson. This room is crawling with mechs. The whole station is crawling with mechs. I'm doing the best I can. Warning, hostile forces.
Где-то еще. Где этот урод? Find us another route out of here. Preferably one that doesn't lead straight into an enemy squad. Just keep moving. Так, я не могу понять, вот это что у меня за умение, блять? Оно вообще что, работает или нет? Ну, L1 это светошумовая, у этого... Давай мы включим. И себе возьмем. Вот, заряд. Вы можете таранить врагов при помощи ударной волны огромной мощности. Ну, блин, она не действует, наверное, не сильно далеко, поэтому из-за укрытия ее не получается применить, только на открытом, да, пространстве. Вот. Wilson, where are you? Server room B! Hurry! They're out of control! Up those stairs, Shepard. Oh God! I'm hit! They shot me! Где этот придурок? Physical reconstruction of subject is complete, but we still need to evaluate all mental and neurological functions. Our orders were clear. Make Commander Shepard who she was before the explosion. The same mind, the same morals, the same personality. If we alter her identity in any way, if she's somehow not the woman she used to be, the Lazarus Project will have failed. I refuse to let that happen. Понятно. Я думаю, у вас получилось все. Shepard! Down here! Bastards got me in the leg! You were there the first time I regained consciousness. Yeah, that was me. How about we talk about this after we fix my leg? Should be some meta-gel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the meta-gel from the first aid station on the wall. Так, удерживайте R1, чтобы открыть круговое меню умений. Окей, панацелин. Вставай. Thanks, Shepard. Never thought you'd save my life. Guess that makes us even now. I thought maybe I could shut down the security mechs, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? You're all strangers to me. Let's get someplace safe and then we'll sort out whose fault it is. Right, Shepard. We need to find Miranda. We can't leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead, or she's a traitor. А пиздишка ты, чувак, это 100%. Но она пыталась мне помочь. Мы уже ничем не поможем, так. А может и не так. Then why did she wake me up and warn me about the attack? Okay, maybe she's not a traitor. But that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few... over. Так, а ты
применишь вот сюда вот эту хрень. Джейкоб. Все? Okay, we took him down, but this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the time, Jacob. We won't make it if she's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project, the program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. Вот, кстати, в этой части уже, вот, начиная с этой части, вот тут система умений вообще продуманная нормально. Тут уже как бы, по-моему, бросок уже нормально работает. Он даже за угол может как бы облетать. Там, блин, в первой части по прямой. Если есть препятствие, то он не пробивает нифига. И не можно его сверху забросить, допустим, из-за укрытия. Ну, я вот не помню, во второй части есть такое, но в третьей точно там уже, блин, ты просто вот, где наведение, ты можешь быстрым использованием просто даже... Главное, чтобы выделена цель была и туда долетает. Так, проект Лазарь, программа, которая тебя воскресила. Ну, в общем, ее финансирует и контролирует Цербер. Очень знакомо. Зачем Церберу меня спасать? I wiped out my share of Cerberus projects when I was a Spectre. Back then they were trying to kill me. Why the change of heart? Those answers are way above my pay grade. But basically, things change. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too. But right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the elusive man. He'll explain everything. I promise. Elusive man. Is he in charge of all this? Yeah. That's not his real name, of course. Nobody knows who he really is. It was a code name the Alliance used for him. Kinda stuck. Well, if I won't get any more answers here, let's get moving. It's not much farther to the shuttle bay. On target! Вот, сейчас попробуем вот это умение. Да, я тоже. Блять, вот это я зашел, блин, в тему. Попробуем. Как это рельса, блядь, работает? Ладно, надо было с другой стороны. Там что-то их такая толпа. Я не могу понять вот просто. Блядь, щиты сбили.
Допустим. Ой. Вот. Я хочу вот это выбрать. Да короче, блядь. Это типа цель показывает, да, куда вот? А. Ладно. Так, тут ничего не было. Патроны. Test subject has been recovered, but the damage is far worse than we initially feared. In addition to the expected burns and internal injuries from the explosion, subject has suffered significant cellular breakdown due to long-term exposure to vacuum and sub-zero temperatures. Despite the extent of the physical trauma, Wilson assures me subject is salvageable. The Lazarus Project will proceed as planned. Так, последнее. Начать обход. Блять. Еще 2400. Куда идти? Come on, through here. We're almost at the... Miranda, but you were... Жестко. Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. You should have taken him alive. See what he knew. Too risky. I've put too much time and effort bringing you back to life to let you get killed now. You really think Wilson's capable of that? Not anymore. You say so? What's our next step? We get on the shuttle and go. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get her to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? You're the Lazarus Project's director, aren't you? That's right. I put 2 years of my life into this project. Into you. What does Cerberus want from me? Maybe you should ask the elusive man when you meet him. He poured virtually unlimited resources. Obviously, he has some kind of plan for you. Так, что еще? Другие выжившие. Место назначения. Where are we going? Another Cerberus facility. The elusive man is waiting for you there. I've had enough of this station to last a lifetime. Or 2, in your case. Come on.
Блин, насколько мне помнится, игра эта тоже такая, блядь, длинная вообще жопа. Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda, more tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. This is a waste of time. I feel as good as ever. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you grew up on Earth. Tough environment, no parents. You enlisted and won a medal fighting Batarians during the Skillian Blitz. Do you remember that? A lot of lives depended on me holding that position. I did what I had to. However you want to put it, it was damn impressive. I had friends who were there. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Gunnery Chief Ashley Williams was killed in action. It was your call. Why did you leave her behind? I left a friend to die that day, and I didn't do it casually. But I had to save as many people as I could. Ash gave her life for the rest of the team. Without her, I couldn't have stopped Saren. She died a hero. I understand, Commander. And I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. The elusive man is waiting for you in the other room. Герой плюс 4. Так, а где он находится? А, туда, да? The elusive man is waiting for you in the other room. Ладно, подождет. Так, сейчас я подойду.
Так, можно продолжить. Где тут этот Цербер? Призрачный. А, вот. Блин, саундтреки тут, конечно, вообще бомбей в этой части, блядь. Да и в третьей тоже. Вообще в игре музыка офигенная. Commander Shepard. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. Unnecessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. What exactly is it that you and I know? That our place in the universe is more fragile than we'd like to think. That one woman, one very specific woman, might be all that stands between humanity and the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory's still intact. How are you feeling? Неплохо. I noticed a few upgrades. I hope you didn't replace anything really important. We tried to keep you as intact as possible. We need Shepard, just as you were when you defeated Sovereign. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and the Geth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. Так, давай рассказывай теперь ты. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. Так. Помощь Альянса. If this is a threat against humanity, you need to mobilize the Alliance. The Alliance is overwhelmed by the responsibility you gave them. They're too busy building relations to put resources into verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. Че-то Альянс скатился, да, походу. Возможно, я вам верю. If what you say is true, if the Reapers are behind this, I'd consider helping you. I'd be disappointed if you accepted any of this without seeing for yourself. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. И мне нужно им доверять. И чего вы ожидаете? Давай так. If I knew that, I wouldn't need to send you. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. Ну, хорошо. Новый уровень. Приз получен очень призрачно. Найдите что-нибудь... Блин, в ангаре ждет корабль, который доставит вас в колонию Путь Свободы. Кодекс обновлен, кодекс обновлен. Но кодекс я потом как-нибудь прочту. Просто в Mass Effect отступник +2, герой +2, блядь.
Прикол такой, что она еще почему кажется такой длинной, что если начинаешь все читать, просто здесь вот именно этих документаций, всех записей, просто часа на 3, на 4 чтения, то только вот так. Так, говори. The elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. Спасибо за воскрешение, сделай все возможное, да ты ревнуешь. Просто помни, кто главный. Ладно, Don't не worry. будем нормально We'll find out what отвечать. happened to those colonists. Well, at least you're confident. Let's hope it's not misplaced. В чем проблема? Are you naturally this bitchy, or is it just me? I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. Бля, ну ладно, давай-ка. What can you tell me about this colony we're going to? Freedom's Progress? It's a typical human settlement in the Terminus systems. They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Average in almost every way, really. Completely unremarkable. Until the disappearance. Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. Красавица. Будешь в отряде, да? Мне нужно было нечто большее. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. Да, ну ты такая тоже стерва, пиздец. Дитя учили. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No, the elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. Да, она, конечно, жестко отвечает, пиздец, на все вопросы. Ладно. It's obvious you're not interested in talking. We've got an assignment. We can talk about it or we can do it. Вот, Джейкоб, а ну давай ты расскажи что-нибудь. I'm glad the elusive man convinced you to join us, Commander. I just want to find out what happened to those missing people. I still don't trust Cerberus. Noted. Do you trust me, Commander? Ну блин, ты нормальный чувак, да? You're a good man, Jacob. But you might be working for the wrong people. Maybe. But I thought the same when I was with the Alliance. That's why I'm here now. You said you served in the Alliance. 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, we weren't part of the Alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge of it. We were supposed to be free from restrictions and rules. There was still enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. Так, текущее задание, что-то знаешь? Anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Don't know much else. I guess we'll find out when we get there. That's all for now. Yes, ma'am. О, герой +4, отлично. Так, новый уровень. Преимущество от переноса. Перенеся персонажа уровня 55 в Mass Effect 2, вы получили следующие преимущества. 3500 единиц опыта, уровень 4. 146 тысяч кредитов, 9000 нулевого элемента, 9000 иридия, 9000 палладия. Ого, тут еще всего тут дофига. Платины 190 очков героя, 36 очков отступника.
Неплохо. Гранатомет. Какие-то. We should be there shortly, Shepard. The elusive man put us under your command. Do you have any orders? Скоро будем на месте, Шепард. Призрак назначил вас главой операции. Какие будут приказы? What did you find at the other colonies? Nothing. No signs of attack, no corpses, not even a trace of unusual genetic material to give us a clue. They just disappear. We've got no target to go after. Шепард, глава операции. Шансы на What успех. makes you think this investigation will turn up anything new? At other colonies, official investigators got there first. Sometimes looters or salvage teams as well. We're hoping to be the first ones there this time. Maybe find clues before somebody else disturbs the scene. Хорошо, могут быть выжившие. Our first priority is to look for survivors. That's unlikely, Commander. No one was left at the other colonies. They were completely deserted. Be nice to find somebody. Anything's better than another ghost town. Да. Штурмовая винтовка есть, да? Так, это что, пистолет? Пулемет. Крупнокалиберный пистолет, хищник. Дробовик. А, дробовик мне дали, катана. Тут что? Или не, вот этот идея. Так, а как их тут еще? Журнал, кодекс. 50,000 years ago, the Protheans were the only spacefaring species in the galaxy. They vanished in a swift galactic extinction. Only the Так. Обследовать колонию. Это пройденные. Назначение. Нету. Отряд. Очки отряда 8. Зажигательные патроны. Криопатроны. Заряд. Вы можете таранить врагов при помощи ударной волны огромной мощности. Блин, я не знаю, как оно работает, это умение. Совершенство в атаке. Будут ли еще открываться какие-то умения, вообще непонятно. Вот, ударная волна. И притяжение еще будет. Так, Джейкоб, у тебя что? Агент Цербера. Барьер тебе недоступен. Мираж.
экран, да, перегрузка. У него тоже вот перегрузка, деформация. ПЦ. Как-то так. Кстати, а что с оружием тут у них? Какие-то есть улучшения? Настройки, меню, это не то. Пойдем, ладно. Looks like everyone just got up and left right in the middle of dinner. А вот это мы сейчас выясним, куда все делись. Strange. No bodies, no structural damage, no signs of battle. Просто исчезли, да? Пошла жара. Strange. Security systems were disabled at the quarters. Ой, не то. Да. Блять. А, вон, блять, откуда лук. Shoot them before they take out your shields. Вот это что такое у меня? Ударная волна. Ну давай попробуем. Что это такое? Shouldn't have been hostile. They should have recognized us as human. Someone reprogrammed them to attack on sight. We're not alone here. Хреновый вот этот пистолет-пулемет вообще никакой. Вот возьмем вот это.
2000. Неплохо. They've seen us. Come on over. You're done. Блять. Какая-то чувствительность маленькая. Так, управление. Чувствительность камеры и все. А в прицеливании. Управление стрельбой. Стандартное управление стрельбой. Настройки камеры и движения. По умолчанию левша. А, блять. А если высокую поставить? Сильно будет, да? Ну, все проверим. Да не, вообще нормально. Да, вот так. Stop right there! Praza, you said you'd let me handle this. Wait, Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down! Дали? Is that... you're alive? Это я, да. Cerberus rebuilt me, Tali. In return, they asked me to investigate these attacks on human colonies. You'll pardon us for not taking you at your word, Cerberus. We're well within our rights to investigate attacks on a human colony. I'd like to know what the Quarians are doing here. Weapons down, Praza. Whatever's going on here, I don't think we need another fight. One of our people was here on pilgrimage. His name was Vitor. We came to find him. Isn't that a little strange? A Quarian visiting a remote human colony? Quarians can choose where they go on pilgrimage. Vitor liked the idea of helping a small settlement. He was always nervous in crowds. She means that he was unstable. Combine that with damage to his suit CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza. You're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. See you on the far side. Ну, пойдем. Так. Be careful, Shepard. There's a squad of security drones up ahead. Блин. Thanks for the warning. We'll take care of them. Чё за сволочи полетели? We've been spotted. Shields down. Proximity warning. Свидание. Блять, опять такая же хрень.
Use overload on him. Yes! There we go! Приняли. Yes! Perfect! Yes! Use overload. Enemy down! Yes! Блять, нормально лупят. Shepard, Praza and his squad rushed on ahead. I told them to wait, but they wouldn't listen. They want to find Vitor and take him away before you get here. We should have expected this. Come on. We can still catch them. Following! Be right there. Ёпта. Get over here! Enemy down! Да блин, сядь. Hurry, Shepard. We're inside the loading docks. Vitor reprogrammed the heavy mech. It's tearing Praza's squad apart. They did want to get to Vitor first. Get your squad into cover and I'll open the loading bay doors. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Послать членов отряда в разных направлениях. Right! Take point, Shepard. We'll cover the door. Understood! We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Нихера себе, блин. That mech's got heavy armor plating. Those Quarians never stood a chance. This is gonna be one tough son of a bitch to take down. Ну попробуем. Чё-то, блять. Блять. Their shields. Блять, ублюдок. Давай отсюда. Опс, деформация.
Все, готов. This might be useful. Боеприпасы к тяжелому оружию, да? Иридий. Monsters coming back. Mechs will protect. Safe from swarms. Have to hide. No monsters. No swarms. No, 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 no. Vitor? No, Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Hey, I'm talking to you. Great. We come all this way and our only witness is a babbling idiot. Swarms coming. Storm coming. Storm of swarms. Mechs. You're not one of them. You're human. They didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. Why didn't the colonists fight back, Vitor? What happened? You don't know. You didn't see. But I see everything. Ну рассказывай. Looks like security Whoa. footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. Ага. Такие коллекционеры. Is that some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The Collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. Угу. Понятно. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you, then the monsters take you away. Tell me more about these swarms. It's how they find you. Seeker clouds, machines like tiny insects. They go everywhere. They find you, then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes, maybe. Find victims, then immobilize them with a stasis field or nerve toxin. Why didn't the collectors take you? Swarms didn't find me. Monsters didn't know I was here. The Collectors aren't known for being careless. Maybe his enviro suit kept him from showing up on their sensors. Or they were using technology specifically designed to detect humans. Only human colonies have been hit. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the Quarren and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him.
Блин, предложите пойти с нами, но она, по-моему, сейчас бычку включит. You don't have to take Vitor and go. We could work together, just like old times. I'm still trying to accept that you're even alive, and you're with Cerberus. I've got responsibilities now. I've got a mission of my own. I can't walk away from that. Not even for you. Ладно, He's хорошо. traumatized and he needs medical care. Tali will give us the Omni Tool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for pickup. Коллекционеры, да, говорите? Shepard, good work on Freedom's progress. The Quarians forwarded their findings from Vitor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. Дружба вознаграждается, да, типа того? The data from his Omni Tool should be quite useful. We're still analyzing it. But more importantly, you confirm the collectors are behind the abductions. Кто они, Tell me расскажи. what you know about these collectors. They periodically travel to the terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the collectors. Омега-4. Why is the Omega-4 relay unmapped? What do we know about it? Only that no ship passing through it has ever returned. Our best guess is that the relay reacts differently to collector vessels, allowing them safe passage. If they can manipulate relays, that's just further evidence of the connection with the Reapers. Если они могут управлять ретрансляторами, это еще один аргумент в пользу версии с жнецами. Интерес к людям. Any ideas on why they've shifted their focus to humans? If they're agents for the Reapers, it could be any number of reasons. Obviously, humanity played a huge role in Sovereign's destruction. That might have been enough to draw their attention. What really concerns me is why they bother abducting the colonists. Once the humans are paralyzed, why not just kill them? What are the collectors getting from these deals? The collectors aren't very forthcoming about their motives. Generally, they seek out species with rare genetic mutations or abnormalities. They pay slavers and merc groups exorbitant sums to obtain these specimens, and then they leave. But they've never targeted a single species before, and the previous sample sizes were in the dozens, not the tens of thousands. Так, что вы от меня You're holding скрываете? something back. How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council and the Alliance want to believe the Reaper threat died with Sovereign. You and I know better. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. В одиночку, да. Блять, а чё тогда? Ну а команду? If this is a war, I'll need an army, or a really good team. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. Блин.
Ну что, они вообще прям все отморозятся? Where's Caden Alenko? He's still with the Alliance. Promoted, I believe. His file is surprisingly well classified. Where's Erdnot Rex? He returned to Chichanka, and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Krogan clans. Tali. What about Tali? She already helped us on Freedom's Progress. That was unexpected. I need more intel before I'll commit to that. Where's Garrus Vicarian? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. Where's Liara Tisoni? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. Понятно. I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. You worry about the collectors. I'll make sure my team's ready. Хорошо, давай погнали дальше. Good. Two things before you go. First, head to Omega and find Morden Solus. He's a brilliant Solarian scientist. Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing seeker swarms. Второе. Sounds good. And what else? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. Hey, Commander. Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky. With a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the elusive man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this. They only told me last night. Новенькая Нормандия. It's good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name. Получено опыта 1000, получено очков отряда 2, итоги задания, понятно, боеприпасы к тяжелому оружию, кредиты, всего кредитов 16 тысяч, да, или 160, 16, иридий 2.
Welcome aboard the New Normandy, Commander. I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the Collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. And without that countermeasure, we'll be helpless if we ever run into the Collectors. Acquiring Professor Solus seems like the most logical place to start. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to refer to me as Edie. Джокеру это не понравится, это может быть полезно. Having an AI in charge of the Normandy's system should give us an advantage. Actually, I am not in control of the ship, Commander. Due to the potential dangers of a rogue AI, Cerberus has severely restricted my capabilities. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. Now that we've established who's in charge, let's move on to these dossiers. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map and the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. Карта галактики. Используйте карту галактики, чтобы задавать маршруты Нормандии. Это понятно. Личный терминал. Используемый личный терминал, чтобы получать информацию о статусе членов вашей команды. Арсенал. Выбирайте в арсенале оружие для своей команды. Арсенал находится, по-моему, на нижнем уровне. Лифт. Пользуйтесь лифтом, чтобы попасть на другие палубы Нормандии. Окей. Каюта капитана. В личной каюте можно изменить свою внешность. Техническая лаборатория. Чтобы улучшить снаряжение команды, нужно нанять в команду профессора. Чем мы сейчас и займемся. Так. Это у нас Сьюзи. Заданий навалило, да, журнал? Исследовать обломки. Высадиться на планете Зиона. Заида Масани. Ступник +2. Блин, этот отступник, а ну-ка. ТП. Сколько у меня очков? 2. Блин, хотел притяжение, ну ладно, хрен с ним. Герой. Так, задание. Остановить коллекционеров — это основное, понятно. Досье. Талантливая воровка. Это... Встретиться с Касуми Готто. Отправляйтесь в район Закера на цитадели и введите пароль молчания золота на взломанном Касуми рекламном терминале. Норм. Досье ветеран. Зейд Массани. Мастер боя в одиночку и в маленьком отряде. Наемник высочайшего класса. Стремится всегда довести дело до конца, неважно какой ценой. Зейд Массани, без сомнения, самый опасный наемник в галактике. Цербер немало заплатил за его услуги. Сейчас он на Омеге и ждет, когда его подберут. Хорошо. Где этот профессор? Он тоже на Омеге?
Орден Солус. Специалист по биологическому оружию в соларианских войсках особого назначения, прошел тренировку по использованию легкого оружия. Доктор Морден Солус – соларианский специалист по биологическому оружию. Чьи знания могут оказаться критически важными для отражения атак коллекционеров. В настоящий момент он управляет клиникой в трущобах Омеги. Вот, на Омеге сразу два наемника, да, у нас будет. Спросить Арию про Мордена. Поговорить с Арией в загробной жизни и узнать про Мордена Солуса. Фу. Это какой-то, наверное, бар, да? Досье Вождь. Доктор Кир. Опыт боевых действий и стратегического планирования длиной в 1000 лет. Предположительно знаком с технологиями коллекционеров. Доктор Кир. Опытный сильный командир. Ветеран кроганских восстаний. Кроган, да? Одержим спасением своего народа от генофага. И, по слухам, даже встречался с коллекционерами, чтобы получить доступ к необходимой технологии. Сейчас Акир находится в лагере отряда наемников в Синее Светило на Корлсе. О его отношениях с наемниками ничего не известно. Отправляйтесь на Корлс, в систему Имир. Архангел. Найти Архангел. Отправляйтесь на станцию Омега в системе Сараварик и найдите там Архангела. Все на Омеге, да, походу? Архангел, капитан наемников, известный четкостью проводимых им операций, как с тактической, так и с технической точки зрения. Он несет ответственность за нашумевшие нападения на лидеров преступных группировок Омеги. Скорее всего, там он и находится сейчас. Преступница. Отправляйтесь на чистилище. И заберите заключенную. Джек. Фамилия неизвестна. Биотик исключительной силы. Криминальное прошлое. В настоящий момент находится в заключении. По слухам, Джек самая сильная из всех людей биотиков. О ней мало что известно, кроме того, что ее прошлое полно жестокостей, и с ней необходимо обращаться предельно осторожно. В настоящий момент Джек находится на турианском тюремном корабле «Чистилище». Церберу удалось договориться о ее освобождении. Понятно. Что еще? А вот совет. Хотя раньше помощи от совета получить не удавалось, стоит поставить его в известность о последних событиях. Отправляйтесь на цитадель и посетите совет. Типа того. Чё опять тут не то? А, есть назначение новое. Повелитель пламени Розалии. Исследовать обломки. Высадиться на планете Зиона, Листа предел из Мара. И найти транспортное средство Молот, а также данные о местонахождении доктора Кайша и доктора Лоя. Специалисты из проекта «Повелитель пламени» сообщили, что рядом с планетой Зиона пропал корабль. На корабле находились ученые, прототип исследовательского транспортного средства. Цербер попросил вас найти транспортное средство и сообщить любую информацию, которая может помочь найти исследователей.
Ясно. Место крушения Нормандии. Альянс нашел обломки Нормандии на планете Алкера. Руководство Альянса хочет поставить там памятник и найти следы 20 пропавших без вести членов экипажа. Отправляйтесь на планету Алкера. Туманность Омега. И приземлитесь рядом с местом крушения Нормандии. Так. Палуба 2. Боевой информационный центр. Палуба 1. Каюта капитана. Палуба 3. Каюта экипажа. Палуба 4. Инженерная палуба. А что в каюте капитана? Посмотреть. Статус команды 2. Улучшение. Про усовершенствование. Улучшение позволяет увеличить эффективность умений членов отряда, модернизировать вооружение и корабль, что поможет вам в выполнении заданий. Получить доступ к новой технологии можно, найдя ее на задании, купив в магазине или разработав при помощи исследовательского терминала. Мне нужен профессор, чтобы это все делать, да? Непрочитанные сообщения. Ого. Финансовая корпорация Вознесение. Информация о вашем счете. Много тут читанины, интересно. Встреча с Касуми Готта. От Призрак. Шепард. Затратив немало денег и усилий, мы разыскали опытную воровку Касуми Готта и убедить ее поработать с вами. Мало кто слышал о ней. Их уже совсем мало кто может утверждать. И совсем уже мало кто может утверждать, что видели ее лично. Она непревзойденный мастер маскировки и скрытного проникновения. Ее навыки сослужат вам бесценную службу. Отправляйтесь на Цитадель, в район Закера. Там вы найдете собственный рекламный терминал. Особенный, блять, отличающийся от остальных. Чтобы поговорить с Касуми, введите на терминале пароль молчания золото. Ладно, это потом. Так, здесь что? Архивные сообщения. Прочитайте архивные сообщения. Есть они? Нет. До свидос. Броня. Шлема нет. Нагрудник N7. Другого нету, да. Ого, оттенков сколько разных. Оттенок второй, это что будет? Волосы.
хер его знает, видно что-то или нет. Ну прикольно, да, вот такой бордовый узор. Не надо. Снаряжение. А, одежду другую можно, которую на корабле тусить. В платье. Вот прикольно. Такая именно хозяйская, да? Домашняя. Да пусть будет, попробуем вот эту применить. Шкафчик для брони. Настройки снаряжения. А, нет, это то же самое. А где я поговорить с настройкой? А что-то с ней никак. А, вот это вот. Ладно, короче. Joker would like to see you up on the bridge, Commander. Да. Ты кто? I'm Yeoman Kelly Chambers. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. Хорошо. Okay, Kelly. Anything else? Is there anything I should know? Joker would like to speak to you on the bridge. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests. Advance human technology, save human lives. They're good goals. Ну да. It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. That's a very positive attitude. What can I say? I'm a people person. Anything else you'd like to talk about? Так, вы здесь, что вы? How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail.
Что значит не стоит? Don't worry. We'll defeat the collectors. I trust you implicitly. The moment I met you, I knew I could close my eyes, fall back, and you'd be there. Вам стоит сблизиться? Я брошу вас, я понимаю. Ну, давай так. More than catch you, Kelly. Now that's an enticing thought. Anything else you'd like to talk about? Что вы делаете? What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? Это все. Пока. Okay. Maybe we'll talk later. Герой всего лишь +2. Ну, плюс потихонечку. Ну, поднимается. Так, Джокер, что ты хотел? Can you believe this, Commander? It's my baby! Better than new. It fits me like a glove. And leather seats. Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate, they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. Enjoy it, Joker. If we're stuck here, we might as well let them pamper us. Does it breach uniform regs if I get that on a cruise shirt? Because this is my favorite you have no choice ever. Technically, this is a civilian ship. I'm probably lucky you're still wearing pants. Yeah, I'll save that for the off-hour cameras. Have an AI watch me 24/7. Shirts. Не агрессируй. А ну-ка, это кто? Управление полетом изучить. I swear we got some lateral drift. The old Normandy never had that. Открыть 15 новых записей, что такое? Развитие компьютерной техники покончило с привычными устройствами. Ну, это потом почитаем. Блин, тут кодекс надо будет, да, нормально так изучить. Вы кто? Обычные, да, горемыки? А, это то же самое, что в каюте. Ладно, потом еще внизу полазим. Омега. Завербовать архангела, профессора, нанять ветерана. Короче, можно сразу 3, да? Омега-4 ретранслятор, топливный склад. Обследовать место крушения Нормандии. Это только одна система, да, получается? А ну-ка.
Стыковка. Кодекс Омега выстроенная в скорлупе опустошенного шахтерами металлического астероида. На протяжении тысячелетий служила убежищем для преступников, террористов и оппозиционеров. В иные века станция оставалась безлюдной и заброшенной, после чего ее снова обживала группа изгоев, желающих начать все сначала. Станция, имевшая необычную конструкцию и изящный внешний вид, развивалась спонтанно. Различные народы возводили на ней свои постройки. На Омеге нет ни центрального правительства, ни признаваемого всеми лидера, и никто не помнит, чтобы это там когда-либо было. Население 7,8 миллионов. Высота. Ширина. Хуйня, блядь. Ладно, давай стыкуем. Выбор отряда. Выбор невелик. А, у нее еще внешний вид меняется. А, не, у него не меняется еще. Оружие отряда. Джейкоб, Миранда. Дробовик, крупнокалиберный пистолет. Оружия вообще никакого еще нету у меня. Пистолет-пулемет, сюрикен, дробовик катана и гранатомет. Дуговой излучатель ионизирует цели невидимым лазерным лучом для последующей электрической атаки высокого напряжения. После попадания луча молнии в первую цель система автонаведения направляет ионизирующий лазер на соседние, создавая между ними электрическую дугу. Всего несколько нажатий на курок могут уничтожить целый отряд противника. Да ладно. И нафига мне тогда этот гранатомет? Я такую штуку возьму. Welcome to Omega. You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Fargate. Now. Oh, of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Arya wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. Cut the attitude. I'm not here to cause problems for Omega. Things explode around you, Shepard. You can't blame Arya for keeping an eye on you. Afterlife now. Обошел ты еще приказывает тут. I'm receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morton Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlife. Так, загробная жизнь, вон там.
помню. А, вход в загробную жизнь там. А загробная жизнь низ еще есть. Омега. Ну тут нифига себе, да? Так. Надо, наверное, сохранить игру. И пока мне сделать перерыв, типа обедать. Потом подумаю, или продолжу сегодня дальше Mass Effect, или Far Cry 5. Что-то надо вот решить будет. Ладненько, пока все.